네바다주는 인구 310만 명이 사는 곳으로 신시티라고도 불리는 도시 라스베이거스로 가장 많이 알려져 있습니다. They're a bit of a paradox. I mean, they're seen as perhaps a liberal state in some sense because it was the first state that really pushed no-fault divorce. It has gambling in certain counties. It allows prostitution, but it also has this undercurrent of being very, very conservative in some respects. 네바다는 1960년대 말부터 2000년대 초까지 꾸준히 공화당에 투표했습니다. 하지만 오늘날에는 네바다 유권자 중 약 3분의 1이 무당파로 등록돼 있습니다. 이는 민주당이나 공화당 등록 유권자보다 더 많습니다. 이곳은 근래 역사에서 양대 정당 사이를 오가고 있습니다. 대통령 선거에서는 민주당이 승리하는 반면 주지사 관저는 공화당이 장악하고 있습니다. Nevada is a pure battleground. This is a very close place where we have gone back and forth in party control of the governor's mansion, and we've gone back and forth in who wins the presidency here. 네바다는 실버 스테이트라는 별명을 갖고 있습니다. 이 별명은 1859년으로 거슬러 올라가는데 거대한 은 광맥이 발견된 때입니다. 실버 스테이트의 인구는 1980년 이후 3배 넘게 늘었으며 특히 2000년부터 2010년까지 35%나 급등했습니다. 신규 유입자 다수는 주로 진보적인 성향을 지닌 캘리포니아 출신입니다. 2020년부터 2023년까지 10만 명 넘는 사람들이 네바다로 이주했습니다. What's happened is the Clark County, which is the county where Las Vegas sits, is now 72% of the voting population in this state. So what has happened to Nevada is what was once a rural Mountain West state has become an urban West Coast state. 인구 급증에도 불구하고 네바다는 여전히 노동계층이 많은 주여서 많은 주민들이 육체 노동을 하는 직업을 갖고 있습니다. We're a pretty blue-collar state, and that means that those sort of kitchen table issues are more important here. So things like wages, things like unemployment, things like housing affordability, just inflation in general, so things like fuel prices, all of those things affect people a little bit more here in Nevada than they might in some other states. It's the pocketbook issues, it's reproductive rights, and it's immigration. 네바다 주민들은 낙태를 주에서 헌법적 권리로 보장할지 여부도 11월 선거에서 투표할 예정입니다. Abortion measures being on the ballot in several states, as well as the issue overall, has already proven to be a big driver, a big motivator of turnout in prior elections, and I think this one will be no different. 하지만 이번 선거는 네바다 유권자들에게 여전히 경제 문제에 달려 있을 수 있습니다. We shouldn't underestimate the possibility that Trump can win Nevada. I think that Trump is being perceived as a candidate unlikely to win Nevada simply because he hasn't won the last 2 times. I wouldn't discount the importance of economic issues as driving the decision for voters in this state.